প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি অত্যন্ত কঠিন দল। অস্কার ব্রুজো সেটা খুব ভালো মতোই জানেন। তবে তার লক্ষ্য এখন শুধুমাত্র সুপার সিক্সটা নিয়েই কিন্তু নয়, তার লক্ষ্য এখন দলকে অন্যান্য দলের সাথে ব্যবধান কমানোর। কি সেটা চলুন জেনে নিই। और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এটাই বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী এই মুহূর্তে রয়েছি জৌহাতি ক্রীড়াঙ্গনে। আর কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসির সাংবাদিক বৈঠক, যেখানে উপস্থিত ছিলেন হেড কোচ অস্কার ব্রুজো এবং গোলকিপার প্রভসুখান গিল। আমরা গিলের কি বক্তব্য সেটা নিয়ে অবশ্যই আমরা আরেকটা ভিডিওতে আসবো। তবে প্রথমেই জেনে নিই অস্কার ব্রুজো কিন্তু তার নিজ ক্যারিশমায়, নিজ ব্যক্তিত্বে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দলকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তবে কিছু কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেখানে অস্কার ব্রুজো তার হাত নেই, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু অপোনেন্ট যারা থাকে তাদের ভালো হলেও তাদের সাথে লড়তে হয়, এবং সেটাই কিন্তু প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। তিনি জানিয়েছেন যে পাঞ্জাব কিন্তু ভালো দল, তবে তারাও কিন্তু তৈরি, নিজেদের সেরাটা কিন্তু তিনি দিতে মুখিয়ে রয়েছেন, এবং তিনি চাইছেন ফুটবলাররাও যাতে সেরাটা দিতে পারে আগামীকাল সন্ধ্যে 7:30টায় জৌহাতি ক্রীড়াঙ্গনে। Is in the air, no? That we are having a challenging moment, but we need to face it with honesty and positivity. It's challenging what is happening in the team, and this is not only about sending an emotional statement or about to making just words. This is about showing the depth of our squad and the needs of this squad to try to be one of the best teams of the set. We are going to play with one of the teams more in form, so they are going to prove the depth of our squad. But the message that I'm giving is positive. The boys are working really, really well. They are giving everything on the pitch. They are getting very quick the ideas. We have two options: or stress and think in different systems and shake everything in the team, or give continuity to the things that were working well in the past games. And I'm not going to say what we are going to do, but it's clear that probably when we have back-to-back games every 4 or 5 days, we are positive and very confident that the things that we are working day by day, they are gonna work. And again, we have a very good rival tomorrow to check where we are and what we can do. এদিকে এই দলটা ইস্টবেঙ্গল দল খাতায় কলমে অনেক শক্তিশালী দল, কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন ইস্টবেঙ্গল দলটা তাদের সেই ছন্দটা পাচ্ছে না। যখনই ছন্দ পেতে যাচ্ছে কিছু না কিছু সমস্যা হচ্ছে, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোচ অস্কার ব্রুজো, তার মুখে কিন্তু দুটো শব্দ, এক সমর্থক আর দুই ঐতিহ্য। ইস্টবেঙ্গল দলে প্রচুর সমর্থক রয়েছে, তাদের শক্তিতে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন অস্কার ব্রুজো, এবং তার পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন যে এই দলের একটা ঐতিহ্য রয়েছে, এবং এর আগেও ইস্টবেঙ্গল অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সেই ইতিবাচক দিকটাকে নিয়ে তারা কিন্তু পাঞ্জাব ম্যাচে নামতে মুখিয়ে রয়েছে। I said before, in this situation as a coach, I have two options: or not sleeping at night, overthinking and starting to have attacks of coach and changing positions and trying to find the moment, or give continuity to the idea that we were doing for the past 2 months. And I think that the players are appreciating that we give continuity. See the words of our goalkeeper saying that we are facing all these challenges as a unit together, confident, and playing here at home with the support of the fan base. East Bengal is a club full of a history of courage, spirit, and determination. And this is exactly what we are going to try to do tomorrow, apart from the tactical side. In the tactical side, I think that Punjab is not better than our team right now, but these are only words, and we need to demonstrate that tomorrow on the pitch. তবে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রেফারিংয়ের শিকার কিন্তু বারবার হচ্ছে লাল হলুদ ব্রিগেড, সেটা কিন্তু স্পষ্ট। সেটা নিয়ে কিন্তু কিছু বলতে চাননি অস্কার ব্রুজো, তবে তিনি আক্ষেপ করছেন যে বারবার তাদের বিরুদ্ধেই একাধিক সিদ্ধান্ত যাচ্ছে, তাদের সপক্ষে অর্থাৎ নিজেদের পক্ষে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত আসছে না। সেটা নিয়ে কিন্তু একটা আক্ষেপ
প্রকাশ করেছেন এবং সেটা জানিয়েছেন যে অধিকাংশ ম্যাচে দেখা যাচ্ছে যে 11 ভার্সেস 10 বা 11 ভার্সেস 9 এরকম একটা পরিস্থিতি হয়ে যাচ্ছে। যদিও তারা এতটাও অ্যাগ্রেসিভ নয়, তারা সুন্দর ফুটবল খেলতে পছন্দ করে, কিন্তু কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এই অ্যাগ্রেসিভনেসটাকে পোর্ট্রে করা হচ্ছে লাল কার্ড দেখিয়ে, এবং সেইটা চাইছেন না অস্কার ব্রুজো। It's not that I want to escape questions about referees, but as you say, it's external factors. The reality is that in half of the games this year we have finished with less players than the opponent, and in the 80 or 90% of the games we have done less fouls than the opponent. And we are not an aggressive team, we are not coming with excess of force. We are receiving more critical decisions in our favor, so let's send a word of hope and thinking that always in the long periods these things balance. So as a coach I just want to say that it's really that we are suffering from that decision, things that we cannot control, but we also have the hope that in the long run in football the things always come, it's cycles. So we hope that at some point we also get that critical actions probably more in our favor. এদিকে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো ট্রান্সফার উইন্ডোতে কোন খেলোয়াড়রা আসবে সেটা নিয়ে। কোচ অস্কার ব্রুজো কিন্তু সেটা নিয়ে আরও একবার মুখ খুলতে চাননি। তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে খেলোয়াড়রা রয়েছে তাদের ওপরই ভরসা রাখতে হবে। হ্যাঁ, মাদি তালাল তিনি সিজন আউট হয়ে গিয়েছেন, সল ক্রেসপো দীর্ঘদিনের জন্য মাঠের বাইরে, কবে ফিরবেন তার সন্দেহ রয়েছে, তবে তাদের পরিবর্তন খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল। তবে কোচ অস্কার ব্রুজো তিনি কিন্তু নিজের মুখে কিছু বলতে চাইছেন না, তিনি চাইছেন এই খেলোয়াড়দের ওপর ভরসা রাখতে এবং তাদের ওপরেই কিন্তু ভরসা রাখছেন যে দলটাকে ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য। Regarding the second question, I think that I already replied saying that as a coach I have two options. Or getting crazy and thinking what we can do and change the positions and thinking this system is good, this system is bad, this player can play here, he can substitute this player, I can be like this in these last 4 days, or I can give confidence and thinking that what we are doing every day is working. So probably this is the most smart decision, to give continuity, to trust on the process that we are doing and not changing too many things, because in a period of 4 days I think it would be useless. So my message is a message of continuity on the tactical part of what we are working so far, and probably replacing some players in the positions that we have got problems. Regarding the opponent, I agree with you. এদিকে পাঞ্জাব এফসিকে নিয়ে কিন্তু বেশ সমীহ করছেন অস্কার ব্রুজো। তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে এই দলটা অনেক বড় বড় দলকে হারিয়েছে, তাদের অ্যাটাক আর ডিফেন্সের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যালেন্স ভালো রয়েছে, এবং এই পাঞ্জাব দলটা কিন্তু সুপার সিক্সে বটেই, এমনকি টপ পজিশনের জন্য কিন্তু লড়াই করছে। তবে তিনি আশাবাদী, অস্কার ব্রুজো আশাবাদী যে খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা দেবে এই ম্যাচে, এবং ওড়িশা ম্যাচে যে এগিয়ে থেকেও পরাজিত হয়েছিল সেই খিদেটা নিয়ে এবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নামবে। এবং তিনি এটাও জানিয়ে দিলেন যে ইস্টবেঙ্গলকে, এই খেলোয়াড়দেরকে কিন্তু প্রমাণ করতে হবে যে ইস্টবেঙ্গল একেবারেই ছোট দল নয়, এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন পাঞ্জাবের মতো শক্তিশালী দলকে তারা হারাতে পারবে নিজেদের ঘরে। Teams that even in market value they are increasing more their value due to their positive performances. They have shown that they can beat, and with big margins, the best teams of the ISL. They have good players in attack. And good association is not only about having good players, but about the complementing between of them. I think they have a playmaker, they have a proper striker, they have a speed on the wings, and as I told you, they keep the balance at the back. So the results that they are getting is not luck, is consistency, as you say. But we are also being consistent in our last 7 or 8 games. So as I told you, we continue with our idea, positive. The players tomorrow are going to deliver at their best. We are hungry, especially after what happened in the last game. This is an opportunity again to play a home game and to be part of this comeback in this part of the season. So we are going for it. Punjab is a good team, but you should also acknowledge that East Bengal is also a good team. So let's see which is the force that tomorrow is more dominating, have the more chances. And you were asking how I understand the game, and I give you always the same thing with different ways. The game need to be understand that we want to create more opportunities and more chances than our opponent.
The key point is how you are going to do that, how you are going to neutralize the strong points, and how you want to approach the opponent goal area and create the chances. And that is what precisely on what we are working the last 3 days. এবং সব শেষে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে কি টার্গেট এই মুহূর্তে অস্কার ব্রুজোর টার্গেট এখন আপাতত সুপার 6 নয়, তার টার্গেট হচ্ছে আপাতত তার থেকে ওপরে যারা দল রয়েছে অর্থাৎ পাঞ্জাব এফসি রয়েছে, এরপর জামশেদপুর ম্যাচ রয়েছে, তারপর হায়দ্রাবাদ ম্যাচ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জিতে তাদের থেকে গ্যাপটাকে কমিয়ে আনার, এবং সেই গ্যাপটা যত কম হবে ততই কিন্তু তারা ওপরের দিকে উঠতে থাকবে, এবং একটা যদি ম্যাচ জিততে থাকে তাহলে কিন্তু সুপার 6-এ যাওয়াটা অনেকটা সোজা হয়ে যাবে, এবং সেইটাই সোজা লক্ষ্যটাই কিন্তু রাখছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। Punjab has 10 games and 18 points, and we have 10 games and 7 points. So we were talking about how critical and how important is to win this game to cut this gap, and I continue telling the same. We are playing now with Punjab and with Jamshedpur, that they are in the positions exactly of the cut of the top 6. So I keep telling that by the end of this month, when we play Punjab, Jamshedpur and Hyderabad, probably we will have a better picture is if the top 6 is going to be achievable or if we need to start thinking in a different way. But right now, everything on the game of tomorrow and to try to cut the gap. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।